Though they had never met, the doctor requested that he eat from her to process the document, pledging to pay. The doctor then told her that the process was taking long, would be completed the following day. He requested sum of 5,000 for food and accommodation at Miss Karabu's sent. Later, James told her that he was sick and he had been taken to the Ryan Hospital in Kajiado. Koguo nĩ ageragia ucio amwendagĩria nĩ ageragia njĩra ciothe angĩhota matigakorwo nĩ megũcemania tondũ nĩ amenyaga gũtĩ kĩndũ ta kĩu endagia. Rĩu mũirĩtu ũyũ arakiirwo ciringi mirioni 7.6. Nĩ wega mũndũ akĩgũra kĩndũ akambaga gwĩka ũthuthuria akamenya kana kĩndũ kĩu nĩ legit kana arakĩenderio rĩera. Tukirora karatathi ka namba 14 tugakiona trouble for Kabogo in 387 million land ownership row with uncle. Rũu nĩ rũgano rwa William Kabogo kũrĩa arakorirwo agĩkorwo akĩoya agĩkombithia uncle yake mbeca 387 million thutha wa gũkorwo akĩrĩ na rodi na nĩendaga gũtabũka na akĩmũbe mbeca ciake na thutha wa gũkorwo amũbete mbeca nyingĩ ma gũgĩkinya bandũ atĩ akĩenda kuoya nyũmba kana akĩthia akĩoya nyũmba ciake na agĩcimomora na thutha ũcio family ĩyo ĩragĩkorwo ĩtikĩrĩ na ũikaro. Akiuga having considered the two preliminary objections raised by Mr. Kabogo at the High Court, which formed the base of the judgment decision, we found that the preliminary objectives were not properly taken and ought not to be taken sustained before arriving in finding there was a preliminary factual issue of the existence of trust that had been determined, said the bench. Nĩ matwaranire nginya igoti-inĩ na igoti rĩgĩkorwo rĩkiuga atĩ ũboro wa Kabogo gũkorwo akĩoya property ndwarĩ na kĩrũgamo kĩega na even after the court decided that Kabogo no akorirwo akĩoya property ĩyo ya uncle wake na akĩmomora nyũmba iria meikaraga na magĩkinya atĩ matirĩ na kũndũ gwa gũikara. Tũthiĩ ũguo tũrore katuni ka mũthenya wa mũthĩ gacoretwo thĩinĩ wa ngathĩti itũ karatathi ka namba 17. Kwĩna mũndũ bau ena vest ya white na mũbuto wa ngire arũgamĩte bau aikarĩte ta ataraerewa no nĩ kwĩrorera eroreire na kwĩna mũthuri wĩ bau wĩna ngobia nene na agakua t-shirt yandĩkĩtwo Gikabu Sakaja na ekĩrĩte nguo cia blue na iratũ ciĩhoe na kwĩna ngari ĩroneka ĩkĩbĩtũka bau yandĩkĩtwo Nairobi County na ĩna mũndũ acũthĩrĩirie. Ũngĩgĩa kanya mwĩroreri no wĩrorere katuni kau ka mũthenya wa ũmũthĩ ndikwenda gũteterithia mũno no nĩ wega wĩrorere arĩ we mwene. Tukinye ũguo karatathi ka namba 19 thĩinĩ wa County News. A person of a girl 3 years murdered and body dumped in a dam. Gaka nĩ kĩirĩtu ka ũkũrũ wa mĩaka 3 karĩa karoragirwo na mwĩrĩ wako ũroneka ũtetwo damu-inĩ. Rũrũ nĩ rũgano rwa kĩeba tondũ mũciari wake arauga nĩ indo athambagia na akĩthambia indo kũrora thutha tondũ mwana wake arĩ bau akĩthaka kũrora thutha ndanamwona rĩngĩ. Agakiuga I am devastated. I don't know whether I will be the same again. I feel like I want to drop dead. Distracted mother told the Nation yesterday. Miss Wajiku said that her daughter Elizabeth Wamaitha was a PP1 pupil to Hope and Victory Academy Maragua towns in Murang'a County. I was washing dishes in my house at Mjini Estate and my daughter was seated at the veranda area. 5 minutes passed after I checked on her when I realized she was gone. I was not alarmed by my mother living in neighbor's estate and sometimes she passed by my house unannounced, take my daughter with her because she was named after her. Nyina agakiuga arĩ bau nĩ indo athambagia nyũmba na mũirĩtu kana gake gĩikarĩte bau veranda-inĩ
na thutha wa guikaranga ndagika ona itanyihiire ithano kurora uguo akorire kana gatikiriho na ageciria koirwo ni cucu wao tondu gatuitwo cucu wao na mathie nako otoria amenyerete ni ukagukagira. Agakithie na mbere na gutariria akiuga Miss Wanjiku said that the mother and the daughter stayed together for 4 hours, adding that sometimes her child would spend the night at her grandmother's house and return early in the morning. However, this time round they did not happen. Akiuga ni kathiaga na coe na makathira makarara no muthenya uyu katiana coka. My mother did not have a phone. Being on a Sunday, I was concerned that she had not brought the girl back yet the following day, Monday, which was a school day. And Miss Wanjiku went to her mother's house to shook her whether the daughter was there. I felt a tight knot in my tummy like someone suffering from acute constipation. I felt dizzy. I felt my knees getting weaker. I sat down on the floor too confused to think, she said. Her mother neighbor advised her to report the matter to the Maragua police station. In the meantime, her mother and other people were volunteered began to search for the missing girl. The officer asked me to accompany them to the scene where a girl was found. My daughter lay face down in the water. Her body was half naked. Hardenly watched when she was pulled out of the water, she said. Miss Wanjiku said while in a state of dizziness, the last image she saw of her daughter is her body was being hurled out of the water. Rũrũ nĩ rũgano rwa kĩeba na nyina akathi na mbere na gũtarĩria atĩ mwana wake nĩ acokire kuoneka damu-inĩ kũrĩa arĩ na nguo nuthu, koguo nĩ kuga nĩ tarutĩtwo nguo, na akathi na mbere na bathiĩte na mbere na kwandĩka ũkerwo atĩ thutha wa ũthuthuria gwĩkwo nĩ onekire ambire kũnyitwo kĩa binya agĩcoka akĩũragwo na njĩra ya ũnyamũ. Nĩ rũgano rwa kĩeba mũno na gwakĩrwo ũthuthuria no ũrathi na mbere gwĩko thĩinĩ wa riboti ĩyo ya mwanya. Tũthiĩ na mbere na kũrora ngathĩti tũkĩthiaga ũguo tũrĩkĩrĩirie tondũ ndĩrakĩona mathaa maitũ nĩ marĩkia gũthirĩrĩkĩra. Tũkorwo tũkĩrora karatathi ka namba 34, karatathi ka namba 34 karĩa gakĩandĩkĩtwo rũgano rwa Kiptum na ũrĩa wakorirwo akĩũragwo, na baba wao nĩ arakiuga I still don't know what happened. I still don't know what caused accident that killed my son, says Kelvin Kiptum's dad. Rũrũ nĩ rũgano rũkĩrĩ karatathi ka namba 35 na akiuga father of foreign marathoner says they are also still chasing for insurance claim from the road accident that claimed the world record holder. Kelvin Kiptum Samson Cheruot, a year since his son died in road accident, says the Nation Police Service has never released accident report for him to know exactly what happened on the fateful day. Atĩ kuma mũthenya ũcio wa gĩkuũ gĩake matirĩ mamenya gĩtũmi kana kĩrĩa gĩacũngĩrĩire mũtino ũrĩa woragire mũriũ wao. Na nĩ ũhoro wĩgiĩ arutwo na marakiuga nĩ makoretwo magĩeterera mũno ũhoro wĩgiĩ HELB kana nĩ marĩhi marĩa mũndũ akoragwo akĩrĩhĩrwo hĩndĩ ĩrĩa arathoma na matikoretwo makimakinyĩra o ta ũrĩa marakorwo magĩtanya. Makiuga the first year, second year students were previously being supported through the new funding model that was declared unlawful by the High Court in November last year, whereas some students have received the money via mobile money transfer. Others are still waiting. A week after HELB announced that the money had been disbanded for the affected students, the HELB portals has displayed the status as disbanded in progress for a week. Koguo no marakĩthiĩ na mbere na kũũria thirikari ĩmateithĩrĩrie gũkorwo makĩheo mbeca cia HELB o ta ũrĩa maraheagwo, na thutha wa igoti gũkorwo rĩkĩanĩrĩra November last year atĩ ũyũ wonekire ũndũ wagararĩte watho, yani unlawful. Rĩu nĩ marakĩũria mateithĩrĩrio gũkorwo makĩonaga mbeca cia kũrĩhĩra cukuru
nigetha mabote kuthii na mbere na mathomo mao. Hau nĩho tũgũkinya thĩinĩ wa ngathĩti itũ, na kamũiria tũkĩrĩkĩtie nĩ ngwenda gũtambũra andũ mega. Kwĩna mũndũ aranjĩra etagwo Elsa, ũgakĩnjĩra wĩ mĩtambo-inĩ. Thengiũ mũno ũgakĩnjĩra uko ndani ya mitambo. Ngona nginya mũndũ egwĩtwo Mũnene, ũgakĩnjĩra ndani ya mtambo sana. Ona mũndũ egwĩtwo Alvin, ona ndagĩkuona oro bau. Asante sana. Na nĩtwacokia ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ. Twĩke ũguo mũthenya wa rũciũ, Ngai witũ atũkinyanĩria. Ũkĩgĩa na mahinda mega na Ngai wa muoyo akũrathime.